5-0, you scored 2 goals, of course. What are your memories of that night, and could you possibly repeat that tomorrow night? Well, hopefully. I don't usually score braces very often, so that would be nice. But yeah, good memories because we qualified. We played them in the last 16 a few years ago, and it was a good game here for us, especially. But different teams. Both teams have changed a lot of players, even though the managers are the same. I believe Sporting is stronger now, in my opinion, because I follow them quite often. And because of the moment, because of the injuries that we have, even though it's no excuse for me, it's going to be for sure a tough game. Hi, Bernardo. We saw the video you posted last week with Ruben Dias at the Ballon d'Or, and you were joking, obviously, that he's the 30th in the list. But obviously, to be in the top 30 as a defender is exceptional. I was just wondering if you could explain what it's like to play with him, the way that he is, the way that he likes to talk, the way that he likes to be a leader. What impact does that have in the dressing room? Yeah, that video was from 1 year ago. He's my best friend in the team. Is someone that I get along really well, and even though is a bit younger than me, we still shared some moments at Benfica when we were there. And he's a leader, as you said. I think that's the word that best defines him. Is a leader. He's a bit intense in the way that he works. Sometimes a bit too much for me, but that shows his passion for the game. I'm not going to talk about his qualities as a defender because focused, always connected to the game, body language, everything that you expect a proper defender to have. He's got everything. So apart from that, the importance that he's got on the dressing room is massive because of him being so loud, as I was saying. And yeah, we miss him. And in terms of on the pitch at the moment, you've obviously got a lot of injuries, but you've been fit. Pep spoke recently about the Fulham game and how the energy maybe wasn't there, but recently he's been happy with the effort and the fight to try and win the ball back as quickly as possible. But even so, you have been struggling with the duels and maybe some counter-attacks anyway. Mm-hmm. What has been the issue there over the last few weeks, do you think? Well, I think we were in a good moment. Personally, I do believe that we were in a very good moment, even though we were winning by small margins. I believe that apart from 1 or 2 games, the team was playing well, was being consistent. It's not easy to attack 11 players inside the box. That most teams, that's the way they play against us right now. And the last 2 games were 2 completely different games. Tottenham, obviously a different competition. The manager tried different things with a lot of rotations, and we accept that defeat. Obviously, we don't choose competitions, but we accept that defeat. Bournemouth, much more frustrating for me, at least personally, because it's a competition that right now it's our main competition, the one that we always focus more in the beginning of the season, and they were just better than us. That's what's most frustrating about. They just put more intensity in the game. They won all the duels. They put more determination. They were better in all the departments. So that's the way that we have to deal with it. And yeah, then it comes. It's very individual. Each one of us individually, we have to take a look at it at ourselves, and be ready for the games. Try to the injured players try to come back as possible, because with the full squad we're stronger. But that's no excuse, because with the players that we have in our squad, we should do much better than we did in our last game, and perform better individually in every action. Be ready for the games, and start winning again, because this club, the standards that we set over the last few years, demand that we start winning again and again and again. Sorry. Bernardo, sorry, down yeah. here. In a few weeks, you'll be facing the Sporting coach in a Manchester derby. Mm-hmm. Given your background, what is your assessment of the job that he has done at Sporting?
Because he seems to have changed their fortunes quite a lot. Well, massive. As you said, before he arrived, Sporting came from a period of almost 20 years without winning the league, and since he's been there, not only him but the president and the sporting director, it looks like they all went in the same direction. And when that happens, when people are competent and have the same idea, they go on the same way, the chances of doing well a job are much higher. And then as a manager, tactically, you can see that he's really good. You can see the way he prepares his teams. That Sporting was always, it was never this. It was always going upwards and upwards, better and better after each season. And they're a big machine right now, to be honest. I only have compliments because they've been flying in the Portuguese league, and it's going to be very tough to beat them tomorrow, the way they've been playing. In terms of him going to Man United, well, I don't wish him very well, as you can imagine, because he's going to be my rival. But he deserves what he got. He deserves to be in one of the best clubs in the world right now, because the work that he did in the last years has been unbelievable. Yeah. Simon? Bernardo, that game a few years ago, I think you and a few of the other City players got booed for your Benfica connections. Do you still enjoy coming to this stadium and seeing the rivalry? Yeah, definitely. Well, I played 12 years at Benfica in the academy, and I'm a big fan of that side of Lisbon. But it's going to be definitely special for me because my mom, for example, she's a Sporting fan. Some of my best friends. So yeah, it's going to be an interesting one tomorrow for me. Hopefully I can be on the winning side. And just on injuries, you said it's no excuse, the injury situation, but what is it like for you as players when, you know, 1 week John and Ruben aren't there, the week before Savinho's getting stretchered off? It must be kind of difficult. Well, yeah, as I said before, with the full squad we're always stronger. There's no denying that, and we have a lot of unbelievable players missing. We couldn't count on Kevin De Bruyne, for example, for the last month and a half, and everyone knows how important he is for us. Rodri now is out for the season, and many other players that have been out for longer or maybe shorter. But also, as I said before, I don't like to find excuses, because this club was never about that. Kevin was injured 5 years ago for like 6 or 7 months, and we managed to win the league and to do a top season. A lot of other players were injured for a long time in the past, and we always managed our way. So yeah, perform well individually and do your work and be there to help the team. Take some questions in Portuguese, please, at the back. Olá, boa noite, Bernardo. Nuno Mendes para o Jornal O Jogo. Sei que estamos aqui no estádio de Alvalade, mas o Bernardo jogou do outro lado da segunda circular, no Benfica. Fala-se sempre muito se o Bernardo um dia vai regressar ou não ao Benfica para fazer mais jogos na equipa principal. Pergunto-lhe muito diretamente se pode prometer aos adeptos do Benfica que um dia vai regressar. E pergunto-lhe também já agora o que é que está a achar da época do Benfica, que já mudou de treinador, do Roger Schmidt para o Bruno Lage. Obrigado. Eu joguei 12 anos no Benfica. Eu acho que até os próprios adeptos do Benfica já estão cansados dessa pergunta, dessa resposta. Amanhã tenho um jogo importante contra o Sporting, peço-lhe desculpa, mas não, sinceramente nem me apetece responder a essa pergunta, porque já foi respondida várias vezes e estou focado. Sou jogador do Manchester City neste momento e tenho um jogo amanhã contra o Sporting, e isso para mim é o mais importante. Just here, please. Boa noite, Ruben. Adélio de Esteves, Jornal A Bola. Jogou com o Ruben Amorim no Benfica, ainda o apanhou durante uma época. Pergunto se quando falavam, o Bernardo era muito novo, se ele dava algumas ideias sobre como fazer uma boa adaptação ao lateral, e mais a sério, se pela forma dele ser tão descontraída, se imaginava que ele seria um treinador, e um treinador de topo que está agora a caminho do Manchester United. Bom, sim, é verdade que partilhámos alguns momentos, ainda que eu não tenha passado muito tempo na equipa principal do Benfica. Íamos várias vezes treinar com a primeira equipa e
E portanto partilhámos esses momentos ainda no Seixal. Quanto a imaginar se seria treinador ou se não seria, não era uma coisa com que eu estivesse muito preocupado na altura, portanto nunca pensei muito nisso. O Ruben, pelo seu perfil de jogador, sempre deu para perceber que tinha um entendimento bom do jogo, porque um jogador que joga em várias posições é porque entende futebol e não entende só uma posição, o que é que tem de fazer naquela questão específica. Ele entendia aquilo que os seus companheiros precisavam e por isso é que conseguia jogar. Eu lembro-me dele no Benfica jogar a médio defensivo, ou a 8, ou a 10, ou mesmo a lateral direito. E portanto o treinador que faz todas estas posições, um jogador que faz todas estas posições é porque percebe o jogo. Quanto ao seu trabalho como treinador, eu acho que é os números, os resultados estão à vista, não há muito a dizer. Quando chegou ao Sporting, o Sporting não era campeão há quase 20 anos e ele mudou completamente, não só ele, obviamente, mas muito também ele mudou completamente o paradigma do Sporting, em que hoje em dia é, na minha opinião, a melhor equipa de Portugal a jogar futebol, de longe, e portanto merece o sucesso que tem tido, merece também dar o salto para o United neste caso. E não lhe desejo o melhor porque vai ser meu rival, mas fico feliz que tenhamos mais um português a representar-nos a um nível tão alto no melhor campeonato do mundo. Olá Bernardo, boa noite, Gonçalo Ventura para a RTP. Duas questões, uma, até porque vimos aqui nas perguntas que lhe foram feitas, se sente que este jogo é muito mais que um jogo entre o Sporting e Manchester City, porque há aqui também a dimensão do Manchester United por causa do Amorim, do Viana que vai para o City, e ainda do Bernardo que é adepto aqui, toda a gente sabe que é adepto do Benfica. Isto é muito mais que um jogo entre Sporting e City. E a outra pergunta tem a ver com o melhor marcador do Campeonato Português e do Sporting, 20 golos, se o Pep já lhe chamou a atenção a vocês para um dos avançados que está em melhor forma na Europa, parece-me. Obrigado. Ok. A sua primeira pergunta, eu acho que isso são mais pequenas distrações para vocês comentarem. Eu não acredito que o Sporting esteja muito preocupado com isso. Nós, posso garantir-vos que não estamos. Quando o Ruben Amorim for treinador do United e quando jogarmos especificamente contra o United, preocuparemos com eles nessa semana. Estamos muito focados em conseguir os 3 pontos e só neste jogo, amanhã, e muito pouco nessas outras coisas, porque queremos o mais rápido possível estar numa posição segura de nos qualificarmos nos 8 primeiros lugares, até porque sabemos que hoje em dia, com o calendário tão apertado, termos mais 2 jogos, para além da pressão de podermos ficar fora da competição, não nos dá jeito nenhum com o calendário apertado que temos e, portanto, estamos pura e simplesmente focados só na questão individual da manhã de ganhar o jogo. E tudo o resto é um bocadinho mais externo ao jogo em si. A sua segunda pergunta foi o Gyökeres, exatamente. É assim, é complicado. Os grandes jogadores, quando estão a um nível alto, não é fácil pará-los. Espero que os nossos defesas, depois também principalmente do último jogo, que vá um bocadinho ao seu orgulho e que encarem este jogo como uma nova oportunidade de dar a volta e de tentar corresponder da melhor forma a um atacante que ao dia de hoje é talvez um dos melhores da Europa e que está com uma confiança a um nível altíssimo, calculo eu, com o número de golos que tem marcado. E estamos muito conscientes de todos os pontos fortes do Sporting, sabendo que o Vítor Gyökeres ao dia de hoje é um dos principais, sem dúvida. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu pergunto se considera que neste momento Ruben Amorim já é um dos melhores treinadores do mundo, na sua opinião, e depois também se durante esta semana Pep Guardiola falou ao plantel sobre que cuidados é que a equipa vai ter de ter com o Vítor Gyökeres. Bom, contra o Ruben, mais uma vez, um dos melhores treinadores do mundo. Não sei, é difícil dizer isto porque meter um treinador tão jovem ao nível do meu treinador, de um Ancelotti, de um Klopp, dos treinadores que têm andado consistentemente e durante muitos anos ao mais alto nível, é difícil. Eu acho que, seja com jogadores ou com treinadores, para seres considerado um dos melhores do mundo,
precisas de alguma consistência e precisas também de ter um teste ao nível mais alto do futebol europeu, que o Ruben vai começar agora. E, portanto, sem dúvida que está num excelente caminho, e o trabalho que fez até agora, Casa Pia, Braga, Sporting, foram trabalhos fantásticos. Mas um dos melhores do mundo, um dos mais promissores do mundo, sem dúvida que sim, isso não tenho dúvidas, e que aquilo que fez até agora tem sido fantástico. E em relação a se receberam algum aviso do Guardiola sobre a Vitória? Ainda não, mas sabemos perfeitamente o jogador que temos pela frente, sabemos perfeitamente as suas características e os cuidados que temos de ter com um jogador tão rápido, tão forte e tão perigoso como ele. Thank you, everyone. Thank you. Obrigado.